Master's Good Affinity with Sentient Beings, Part 1 of 6, on Between Master and Disciples, given in English, overseas, or Vietnamese and Chinese on November 11, 2018 in Sihu, Taiwan, also known as Formosa. Phải hơ. 不错，不错。这是厨房吗？多谢哈，多谢你们那么短时间通知，又赶过来煮饭。Thank you。Hello。Việt Nam hả? Đây Việt Nam không á hả?刚一星的，全部都是新的。刚一星都没有小同修，还有别的同修在OK 小同修越南的是所有都有，所有都有。那我怎么讲呢？Hello， 你好。Good stick， chào， chào mạnh giỏi hả? Ok, cũng được. Mạnh nhưng mà không có giỏi. Tại làm công việc nhiều mà một mình làm không hết. Thành ra kêu bằng không có giỏi. Nhưng mà vẫn còn mạnh. Nếu mà làm được thêm nữa thì càng hay. Nhưng mà một mình làm không hết, không? Thành ra kêu bằng mạnh mà không có giỏi. Không có giỏi gì lắm. Rồi chứ. Okay. Chúc mừng nha. Sắp thành Phật hết rồi. Thái Quan, ta luôn nè. Ta lưu有没有来？在这里，OK， 在大殿国外人就在大殿，大家好，今天冷吗？什么帽子都盖起来，看起来很冷的样，冷不冷啊？你好，好。Very good, thank you. OK 了，我一个手好了另外一手要稳固一点。我们都老了嘿，我看你们就知道我多老了就像看镜子一样嘛，有没有？要老大家老嘿，哎呀，地方太小哈，坐哪里都不够哈。还好不是通通有来哈，还好有一些没来哈。你好，大陆哈，总远远看的，没戴眼镜啊。都看得到吗？我下来看你们一眼而已。谢谢。衣服漂亮，衣服。Ngọc á, sao còn trẻ trung quá vậy? Sao không ngồi giống chỗ mấy người Việt Nam? Không có được phiên dịch hả? Ngồi đó không có phiên dịch nghe được không? Cảm ơn. Thank you. It's okay. 哎呀，大家会误会了专门误会的，不是做会就是专门专家以前都有报告大家有没有刚出来的时候有没有？有时候报了1000人呢
抱了回来就好累啊，那个那手好累，现在不敢再抱了，没时间了。OK， 看一眼已经很好了，大概1年看一眼够了，收嘛啊。是啊，你们也要赚自己福报，不是偷师傅的。呢，谢谢什么？谢谢你。哎，大家好，哎，还 OK 了，我还 OK 了。你们1天通知而已就过来，来不及了，对不起了，让你们那么跑那么辛苦，会不会太辛苦？会不会生气师傅啊？有一些会呢，有一些会，不让他来，坐在我喉咙前面啊，上面那里啊，生气我，哎，生气我，生气没福报了 ，OK， 我没做什么坏的，我是好人啊，生气好人就业障很多，了解不？警告你们呐。生气我也不会怎么样，就是你们会怎么样？哎，怕就是这样啊，不是怕我啊 ，OK？ 反正老了死就算了，没什么事啊，随时都准备好了啊，随时就要打包准备要走了。Why you sit there? You can sit in the front. You like it there? Okay. What time you have to go? 4点半，现在已经4点半了吗？还没 ？OK， good. Are you speak Chinese? Okay. If you want, no, I just you have a privilege, not obligation. I thought people did not tell you. It's up to you. Việt Nam hả? Mới thành Phật đây hả? Chào mấy đồng chí. Bây giờ mới thiệt là đồng chí đó nha. Đồng chí hướng mà, ok. Đồng chí hướng lên trên á, thiệt là đồng chí. Đi theo bác Hải đúng là đồng chí rồi. Việt Nam mình giỏi hết hả? Ở nhà của mình giỏi hết hả? Cả nước mình giỏi hả? Không có gì hả không? Ok. I like your hair. Người gì? Người Việt hả? No. Mongolia, yeah. Speak English? A little bit, yes. Everybody tells me the same. I told you guys to learn English. I don't know, since the Qing dynasty already. Nobody learned anything. Everybody comes here, hang in the ears like that. What's wrong with English? So easy to learn. They come in here hanging all the ears like that. Looks funny. Yeah. Chào. Đây cũng Âu Lạc hả? Âu Ca Lạc Nghiệp hả? Sao cậu đầu chân muốn đi tu hả? Muốn thành thầy chùa hả? Tôi thầy chùa tóc dài nè, thấy không? Không cạo làm chi cho nó lạnh. Trời sinh sao để vậy cho rồi. Nhưng mà cạo đầu nó tiện ha. Tắm rửa cũng tiện, không cần phải thổi tóc thổi gì hết, không cần phải tóc quăng quăng gì mất công quá. Hồi xưa sư phụ cạo đầu thấy đẹp rồi. Bây giờ để tóc dài chẳng thấy đẹp gì hết. Làm việc nhiều quá mặt mày nhăn hết trơn, tóc rụng hết. Còn chút xíu cũng còn nhưng mà nó mỏng. Sao Oh. Cái sư phụ mà love you too. Đẹp lão. Thank you, all of you. Cảm ơn nha. 谢谢大家拥护。还会来看老人哈？还会来看这个姥姥哈？你好，头
发白掉了。Oh my God！ 时间很快哈，时间很快，很快就。你们看我的那个以前那个照片，那头发很黑，有没有？啊，连没有头发也很黑的。现在不白白了，嗯。白得很漂亮。装帽子为了盖那些了，谢谢了，盖那个白头发了。你们还好吗？哎 ，OK 啊，嗯，呀，我头发跟你一样，啊，就是盖起来看不到。Yeah, I'm here 。就后面所有句看一看啦，嗯，对呀，尽量看啊。看你们好累，跟看国王一样啊。是啊，要去选衣服，啊，要去洗澡。哎，有时候工作太忙不洗澡嘛，怕味道不好。你们已经味道已经够浓了，我不要加上去。我以前从澳国回来的时候，坐一个小小的巴士，大概那时候5、6、7、8人分了，啊。那早上每一大早起来了，为了要去剧场嘛。你们有3、4位那个从这边台湾来请师傅啦，回来了。他们还没开口，我已经知道了。我说我自愿回来好了，不用再讲什么。事实上他们弄那种苦肉计了，那些老了，懂不懂？老了，病了还感冒什么的也不怎么严重，还上飞机跑那么远呢，从台湾跑到澳国来，那边还咳嗽几声，我觉得不好意思。他那么老了又被退过来，我是拉过来，为了师父嘛。没关系了，轻的话也蛮有借口了。忘记那个重点就是那个味道的意思了。那个巴士很小嘛，然后我一下来的时候，哇！我一开门一进来就快昏倒了。因为那个味道太浓了。我认为是他们的，后来我坐前面才知道，原来是那另外那个，就一个而已，他一个而已，忘记洗澡或是什么，穿昨天那个衣服睡觉，然后起来也是这样子一样的，就出来开车。后来我才发现到是他，冤枉那些台湾的干净的人物，对不起哇，味道真的太浓了。我不晓得你们有没有碰到那种情况啊？有吗？有啊！我认为是我一个人啊，哪里你们也一样吗？味道还是一样，懂啊？鼻子这是 international 是吗？什么味道都一样啊？有一些人鼻子不灵，他那个闻什么味道都闻不到。有一个先生刚娶一个太太嘛，然后太太因为想讨好先生嘛，就喷了好多那些香水什么deodorant什么，哇，然后亮了，然后头发也喷了那个什么香水等等头发香水来亮亮在刚结婚嘛，先生就忙工作，在家里工作，亮来亮去，先生没有觉得怎么样，他靠近了，先生也没有弄那种像那个细那种，有没有？没弄，他就觉得奇怪，我穿那么漂亮，然后喷那么多那种吸引人那种香水，应该他反应才对啊，怎么都是那个鼻子都粘在那个电脑那里都不反应啊！后来才知道他那个先生鼻子坏掉了。鼻子不灵啊，是啊，有一些眼睛不灵嘛，是啊，看起来跟我们一样，就是我有一个助手，他看不到颜色啊，有一些人是这样，我从来不知道这种事情呢。我认为我自己缺点很多，结果看来看去，很多人有问题呢，鼻子不好，眼睛不好，耳朵不好然后不晓得什么还不好，我们还没发现得到，
所以我们呢心蛮 OK 的啊，师父蛮 OK， 眼睛还看得见。不过工作的时候是要戴那个老花眼啊，这比较轻松一点。没有的话看得比较辛苦，有的话看比较简单，就可以站着坐着停，就不用蹲下来看，懂吗？那个背痛已经要算了啊 ，OK。所以我还是每天算自己的福报了啊！哎呀，有一些人诅咒还活着呢，吃东西不怎么样，有时候吃，有时候没吃。有时候吃很多，像今天那个样子。我今天你们来我就紧张了，好几天没睡觉嘛，然后又累了，我就想吃一下，不然就爬不下去了。吃一下喝一下那种茶了，精神有一点啊。结果吃了就自己煮就比较好吃，自己煮刚好煮稀饭嘛，然后吃那些什么那个什么黄瓜啦，在台湾弄那个。酱瓜是吗？是黄瓜的，对了。不过它放在罐头里面有没有？啊，我们去别的地方，不然人家嫉妒啊。好好。然后呢，好久没有吃稀饭了，因为好久没时间煮那种那么热的，马上吃那种，懂不懂？哎，有时候就简单从冰箱拿出来的，吃不多。今天怎么搞得吃的好多？刚好今天不应该吃那么多，都是这样啊，了解吗？就像你们有时候又想准时去见某些人，哦，搞不少的，为什么就忘了忘记？等一下时间就慢掉了，是不是这样啊？哎，每次看到你们都有什么障碍的，今天就障碍就是食物，我自己煮，我自己煮好吃嘛，热热的刚好热的，然后从昨天没吃嘛，就好吃了啊，就吃好多忘记了啊。不过我本来就穿送衣服，有没有？这种衣服好久不见了啦，啊，这种印尼来的，然后他们挂在那里，我下来刚好他就在面前了，懂吗？哎，平常是找很久才找到东西呀，因为他挂很多很多，啊，今天这个是在我面前的，哈哈，笑容了啊，就我说好这个不错，我认为跟平常我穿那种送的衣服一样啊，看起来大大框框的，挂起来的时候就是这样，一穿起来我说，哎 ，My God， 我穿的时候我就觉得，哎呦，怎么办呢？现在怎么办？哦，来不及了，算了，然后挂这个前面呢，盖一下那个，盖一下那个不紧那种什么。看到了啊，只有女孩子能看的 ，OK 。那个扣子嘛，那好了，都是台湾的啦啊，台湾东西好吃才这样，来，谢谢，我是跟台湾比较有缘嘛 ，OK 啊，好啊 ，Thank you， 谢谢，我不能整天走了，所以这样象征而已 ，OK 呀。你好啊，因为我刚来台湾的时候都不认识任何人，然后就钱也没有了，出家嘛有没有？然后什么衣服啊、装饰品那些了，耳环啊、耳环、手环，什么全部都给人家，然后去喜马拉雅山的时候才发现得到钱没有，啊。钱没有，然后当然回台湾也没有，了解吗？有一点点而已。然后就有一个台湾的小姐嘛，那个时候她叫廖小姐了，她帮师父翻译了。刚来的时候我不讲中文嘛，她讲英文很好，她每次都帮师父翻译，然后她就也是供养师父一些钱啊什么的。饭啊菜什么的啊，还有一个，他们两个以后是同修了，刚来的时候不是，就是他看我出家人国外人穿衣服破破烂烂的没钱了，就给我啊，然后还有一个师姐每天煮饭给我吃，啊，所以那个连一个人
一个人的福报哈，一个、两个、三个人的福报，也可以给全国那种福报的，懂不懂？结缘的啊，所以我们也要感谢他们呐。OK， 那早期那几个 ，OK， 修行的人啊，在哪里有人家拥护的，懂不懂？啊，受到恩惠了，是要在那边继续教导他们，也是算一种有来有去的报答的。一两个人做福报而已，整国家就会有那种受化啊。一个人一两个人做业障的话，也是同样相反的。缘分有两种嘛 ，OK， 一种就是你给他们的东西，一种是你收容他们的东西，两个都会结缘的。我看哪一个缘分就结哪一个缘分就对了，也不一定去哪里都要拿东西才结缘的。所以像释迦牟尼佛在世的时候，他有讲过他过去的故事嘛，连自己身体肉水也要供养给别的众生，才能够跟他们结缘的，到这种程度，了解吗？然后有一些是供养他，也福报也好多。供养的人的话，就会很快修行，跟着他的时候，修行比较顺，比较舒服。伤害他的话就比较困难。其实纵然碰到佛，还是一样，有时候会背叛的，懂不懂？有时候也被业障盖住然后还是做不对的事情。释迦牟尼佛贡献他的身体过程句子是自愿的，就不一样，懂不懂？不是被人伤害的，他拿他自己的水自己肉给众生吃，是自愿的，那个不一样如果我们强迫或是我们伤害他，就不一样了。你看像廉颇达陀他生生世世都是没怎么样，懂不懂？像上下地狱跟人家去买菜一样，还没有学会。不过这个世界是这样了，有阴就有阳哈。OK， 什么我们都可以接受的，为了众生福报。好，OK，yeah。对不起，我老了，不能整个绕OK， 看电视嘛，而且刚吃饭呢，懂吗？走路，走路也比较重了。OK。以后我知道了，以后你们来我就不吃饭了。昏倒就给他昏了，不管他了。How come you guys sit there? You like it there? Or you don't like it here? Hey, come up. Yeah, come up here. I am very small. I go like this. You come up. 3 of you. Come. Look, you see how I go? You can sit both of you. Both sides. Hey, how are you guys? Okay, good. Come here, honey. Sweetheart. There are places in the front, places here. Yeah. Don't worry, I am very small. My stomach's big, but I'm still small. You can also sit up here if there's not comfortable. There's a lot of places. Yeah, I don't know why they make such a big place. I'm small one and she's a big one. They want my kingdom big, that's why. Huh? Yes. Yeah, have a look, okay? Your airplane ticket money is sitting here for you. Sorry. Maybe with your good merit, you will have a big meditation place soon. I'm working on it. Every country, even the most freedom protecting country like Taiwan also has rules and regulations. This is as good as it gets already, okay? Yes.
So we have to thank God for everything we have. Yeah, even not much, but you know, it's cool, right? Some people say, well, why I let you come here without any rooms or any house, any comfort? But it's okay to have a picnic now and then, no? Yes. At home, sometimes you also pack your tent, you know, a long time ago. Pack your tent, go to the park with your kids or your friend, sit on the floor on the cloth, right? And have barbecue, no? And eat your stuff out in the fresh air, on the grass. So this is just like a picnic for you. I don't know why somebody complained. Anybody complained? Better not. Yes. Some people do, but never mind about that. I know most of you are happy to be here. You are much better off than when I was in India. In India, I had no tent even. Yeah, if there was a roof, you know, like a corridor outside with a roof, then I would sit under it and sleep under it. If not, I just cover it with my coat, you know, outer coat. It's like when you're cold, you have it. Yeah. So I just put a chair, you know. In any ashram, they would have a chair spare somewhere. And I just sat on that chair. And in the corner of the balcony, you know, any balcony they have corner, yeah? Okay, I sat right at the corner. I covered with the coat at the corner. I sat on the chair. And that was my house. Yeah, and a little, whatever little luggage I had, I put in the front. So if I fell down, I didn't fall right onto the cement, but boom onto my luggage, yeah? Saved my head. Not too bad, not that stupid. I know everything. And then if I didn't have money and I went around sometimes to visit some holy shrines or holy places, I went almost the whole of India. I don't remember the names. Then I just put the umbrella, you know. I had a small folding umbrella. I put the umbrella out. And the rain came out and not down, yeah. On the dew, wherever, yeah, okay. It was a very cheap tent. And you had it everywhere with you. And I never felt like that was very ascetic or anything like that. I felt very happy at that time. I'm happy now also that I can do some service to humans and non-humans. I'm also very happy about that I'm able to, okay, that I'm allowed to, that I'm empowered to do it. I'm very happy too. But at that time it was different. It was more carefree. I slept when I wanted. I ate when I was hungry, yeah. And I walk around when I felt like exercising my feet or my body, yes. Many things are still free in life. Even in the Himalayas, I had a chiropractor treat me free. I had no problems. It was just anybody he liked. He said, come, I give you a massage. Yeah, he just did it for free. He went on holiday in the Himalayas. At that time, I was in Rishikesh. And I lived in a little mud house. Yeah. You pay rent, but very cheap. And I cooked chapati every day, ate with some peanut butter and some wild leaves that I found around me. Yeah, I was very happy, so carefree, you know. And then in the morning, I went to the Ganges River, took a shower, bath, and then got some. There was even free running water, like a small waterfall. I went there every day to wash my clothes. And I went to the Ganges River just for a little pat. Yeah, life was really cool. I was happiest at that time. You're happy, you don't even know that you're happy because there's nothing sad about anything. So you don't think about it. Only after I left it,
And now it's so burdened, busy every day and night, a lot of work and a lot of responsibility. Then sometimes I have nostalgic feelings about that kind of life. It was so free, so free. In India, you don't need a lot of money to stay alive. I ate very simple, just chapati, made it myself. In just a very little plate like that, you can use it to cook water and cook chapati too. And peanut butter, yeah, and some cucumber, just something like that. That kind of life is so good. And in that kind of area, you are free. You feel also free because the energy there is not like in the city. And not a lot of people. There are some people who came for pilgrimages, you see? So they are sincere. Their heart is pure. And people who live there are also very pure because they don't go down to the plain, with the hustle, bustle, the competitiveness of life. They stay far away from it. And that place is since long time. It's like a shrine, a natural shrine for the practitioners. Buddha went there, many masters went there. Yeah. Some famous masters are still there or from there or went there to establish themselves. So the energy is just very light, simple. Even you don't do anything, you feel good. You don't even feel that you feel good. You're just living, freely, just have no care in the world. And I ate only chapati and peanut butter and sometimes a little samosa, That was my favorite. At that time, that was my weakness. So I didn't have money to have more every day, just one. Very small, very, very small. About the size of my wrist, about this much, very small. Some chapati, some that made it bigger, but that one very small, very small. And I couldn't only afford one a day, but sometimes, I could not help it. I ate 2, 3, and then 1 week I could not have anything. No cucumber, understand? And less chapati and less other walking instead of going on the horse ride. Yeah, somehow you can manage, can be flexible with your money. Yeah, somehow you can manage, can be flexible with your money. I didn't have a lot because I offered it to some masters, some monks, everywhere I went, even though I didn't have much. Sometimes I was like that, I offer everything, and then I had nothing, a little bit, yeah. I thought I would survive somehow. I thought God would take care of me. But He didn't. I didn't see anything that coming from the sky. When I was stupid. I was thinking God would take care, but how? God doesn't make money, okay? Otherwise, we would all be rich, right? We wouldn't have to work, no? God doesn't care about money. That's why He doesn't understand us. That's why somebody has to come down here, live like you, suffer with you, going through up and down, everything with you. That's the price to pay. Somebody asked me, if you're a master, how come you don't have any magic power? Prove it to me that you're a master, do something. I said, what? Hula hoop? I do what? Yeah? I have hands, okay? I have a brain. I have feet. I have a functional body and a very intelligent mind. Why would I need God to do anything for me? Just to take care of my little physical body, this. You understand me? Oh yeah, now and then maybe you have some miracle if you're in a desperate situation. But I won't let myself get into a desperate situation and then become a beggar for God's mercy. Yeah? That's not right. God has done a lot already. God created all of you, look at you, and make a lot of trouble already for Him. Why would I also come and say, me too, add me to your problem list? You got that? Yeah. Let's be fair, no? God created and took care of the whole creation. Yeah?
and gave us so many things already, no? It's just we are sometimes lazy. Don't do anything good. Just do anything bad even, some bad thing even, yeah, and make trouble. And then blame God for everything. Like today, I ate a lot before I came. So my clothes feel very tight. That's my problem. It's not God's problem, is it? If I had not eaten so much, I would have looked better in these clothes. I knew it too late. I just explained before already, right? Have you heard it or translated? Yeah, I won't repeat again. It's a very shameful thing. Yeah, but for so many days I didn't have a good appetite, you know. And today I cooked something for myself. I thought I would feel better, yeah. Because I didn't sleep much and I didn't rest much and have a lot of stress and work recently, yeah. So I thought, okay, I spoiled myself by cooking congee, rice soup, yeah. And whatever left over from the other day, you know, I just throw it inside. So that's my luxury day today. And because I cook for myself, then of course it tastes good. You understand what I'm saying? Because it's your own taste, yeah? When you cook for yourself and when it's warm and ready and you feel ready to eat, also it tastes good. So I was thinking I cook a little bit more, so I eat 2 times. Today one and tomorrow I'll continue again. I finish it all in one time. Only after I wear this beautiful dress that I realized, oh, what a mistake I have made. I could eat just a little bit and come back to eat later, you know. But when you have appetite, yeah, when something you like, and you just continue without thinking, yeah, it's all your fault, all your fault. If you're not here, would I have to suffer like this, huh? Huh? It's not God's fault, it's your fault. Human-made, right? Yeah, it's all your fault. You made it. Yeah. Anyway, have you eaten yet? Breakfast? Yeah? Yes. Oh, okay. Hey, we have only two meals here, maximum, okay? So just drooling and waiting, okay? I'm going soon, so you can eat, don't worry. What do you mean no? I'm busting inside my dress. Okay. Not too bad, really. Yeah. Yeah, I didn't think I would fit in this kind of dress anymore at my age. I haven't worn this for a long time. This kind, you know? I always wear loose, you know, right? You're getting older, right? More freedom and comfort is the best. It's not about looks anymore, right? It's freedom. But I didn't know this dress was so small. It looked so big hanging in there, you know, flat. So it was big. I thought it was similar to what I used to wear all the time. I took it to my area and wore it, and I said, oh, are you going down like this? With all the buttons, it doesn't fit together anymore. How are you going to go down? So I just put a scarf on here. That's it. This is also another tip for you. We can put it on TV, SMTV, tip of the day. If you happen to eat too much and you still want to look nice and tidy, then you wear a scarf in the front and tie it like this so that it stays right where the buttons are. Cover whatever gap, you know, that you yourself created by your appetite. Oh, but I'm very happy, you know what? A long time I haven't eaten such a beautiful, tasty meal because I mostly don't have enough time to cook a lot. Yeah, just eat what's simple from the fridge or whatever they give. Yeah, but it's not hot anymore. Yeah, because sometimes people bring food for me. Yeah, but then I'm too busy, and then I feel I could eat. You know, sometimes feel hungry, but then I think no, time. You know, time pressure. I have to finish the job first. And by the time I finish my job, I'm over hungry or something. It doesn't taste good anymore. Also, the food became cold. Yeah. So today, when when I cook for myself, just the right thing to do. It's just the clothes are not right. It's not me. Okay?
I deserve some good food sometimes. Cook for myself, right? It's the clothes the problem. This is the problem, right? Yeah. You are the problem. There. You came for Buddhist teaching, Catholic teaching, and you hear only food. Don't worry. Just relax, okay? You will get home, okay? You will get home sooner or later. Whatever I say to you is also a lesson, understand? So if you become a master in the future, don't eat. Don't eat, especially when you go see your disciples. Understand that? And if you're a woman, that even more so, don't eat at all. Keep your figure. Yeah. The outside is also important to many people. Yeah. That's why I wear beautiful clothes, you know. Jesus went barefoot. Buddha wear just a monk's robe. Bodhidharma didn't even shave, just sat there. And they try all kinds, didn't work. I tried this to see if it works better or not. It did work. Huh? It works, right? Yeah. It's very convenient, see? I have the nice clothes that I design, most of them, and I can wear it beautifully, I also can sell it, you see? Huh? Two businesses in one contract. Yeah, so I earn money, look good at the same time, huh? And people like to see me. See that? Yeah, so I thought maybe in the future, if you become Buddha, wear nice clothes, okay? Put some makeup on, everything. High heels, okay? Yeah, then maybe it works, yeah? Yeah, what for people go to see movies, all the beautiful movie stars? People like beauty, no? Maybe like that. So I'm going to, well, I don't think they listen, but I want to advise all the masters to wear nice clothes. Yeah? Just don't eat before you go out to see disciples. Before the satsang. Sunday, don't eat at all. Until you finish, go home. But sometimes I work so hard that I don't have time to eat. And when I want to eat, I'm too tired. I just drop or sit in there, struggle whether or not to eat or to go sleep. And then the body is too tired, so the body wins. So I say, okay, never mind, you can still eat tomorrow. Yeah. And now just take a rest like that. Because if I keep eating all the time, I think these clothes, I can't even look at them, not to talk about wearing them, you see? Even though it has a little gap between the buttons, I still can wear it. Understand me? Yeah. It's good like that. It's good that I don't always have good food and don't have a good appetite. But I try to eat because it's good for the world. Good affinity with many beings when you take in food. That's why Sakyamuni, he went out for alms every day, every morning, being a prince and having so many disciples. Do you think he needed to even go out to beg for food? No. Even if he wanted to, his father would have given him everything he needed. Yeah, he even built a summer palace, a winter palace for him to cool him off, to make him comfortable in all kinds of weather. How would he not bring him food every day? You see what I mean? It's just the Buddha was merciful. He wanted to use this way to give the people outside a chance to earn merit, to be liberated. At least one person liberated, even without initiation. Just seeing him once, being good to him, giving him food, that's enough to earn that person a place in high heaven, liberation, outside of the three worlds already. You remember one Buddhist story I told you? That was a very poor woman, and one of his disciples only, a monk disciple, not himself even, encountered the woman, and she was crying, and he comforted her and asked her what was the matter, remember? And then she says she was too poor and being so harassed every day, and she didn't want to live anymore, etc., etc. And the monk taught her how to sell her property. Remember that? If you have even seen that or not.
Too busy. Don't look. It was on TV. It was on Supreme Master Television. Every day there's something show on there. They show my face there. I see my face sometimes and listen to my talk sometimes, because sometimes it catches my ears. Huh? Wow, very, very wonderful story. Because sometimes whatever I said, I don't remember anymore. Very little. Okay? Maybe the main point, but not the whole thing. Not the live speaking when I was speaking. It was different, you know? So she says she has nothing to offer, you know? So how could she be liberated if she has nothing at all? But she had some grass, dry grass, that she was supposed to be able to sleep on the grass. You know, like the dry hay or something like that. She sleeps on it. So the monk said, you can offer that, you see? So she put some clean grass on one side, in the heart, probably offering to that monk, on the Buddha. And then she sat on one side. And then that night she passed away, naturally anyway. And then she went straight to heaven. Yeah. Became a chief of a large retinue up there. Yeah. And then she couldn't see her body laying down there. And then she took her retinue together, went down back to the earth and buried her body in honor and all that. Even just grass. Yeah. And offer it with heart, with respect. Earned a big place in heaven that many people can only dream of but never can attain. See that? Why am I talking about this? What was it before? What was it? You didn't listen. All of you don't understand anything. I spoke English, no. Caught you, huh? What did I say before that? Now, the blonde there, tell me. You what? Didn't hear anything. Yes, I understand. So what did I say before? You tell of the grass and the normal. Yeah, but why did I say that? Why did I tell you the story? Affinity. Affinity. The Buddha doesn't need to do those. The Buddha, yeah. You see that? I told you whatever I said, I forget right away. But you should not. What do you mean, me too? You did not speak anything. You should not forget what I speak. Your disciple, no. You're supposed to remember everything that Master says. No excuse. Yeah. All right. So that is the thing. You know, the Masters, the Buddhas, the saints, they are very, very compassionate in so many different ways. So people sometimes misunderstand, thinking they don't want to work or they don't want to earn their money and they go there and beg for food. It's not like that. At that time, the Buddha already became Buddha and enlightened already. He has no need. He couldn't manifest food for himself by love. Any saints who attain the Buddhahood, high level of spiritual practice, can manifest many things. Or if you're lucky, Meaning, of course, at least the food they can manifest. Food and clothes, they can do that. But some masters cannot. Not allow, not we cannot. Have to exchange many things before coming down. There was also a story in Sufism. There was a master visited by someone from afar. And in Arabian country, in the desert kind of country, water is very precious. Yeah. So that person brought a jar of water from his hometown all the way there to make offering to the master. And he accepted. The master accepted it, water with all his gladness, and welcomed him. And then, of course, treated him, the would-be disciple or visitor with all courtesy and everything. So when the time came for the visitor to depart, maybe he went there to get initiation, and after the time to stay with the master, he's going away
So the master told his attendant, "Oh, this man, he came from far away. In his region, he has no river. So you go down to the river here, take him out by the river way, so that he knows the river. He knows our river, because the master lives next to a river." But he accepted the water with all thankfulness and courtesy. Yes, because that man came with all his heart. He brought water because where his home was, there was no water. In some desert country, there's no water, so water is very scarce, very rare, very precious. So he brought the most precious thing from his hometown to offer to the master. Of course, the master took it with all his love and appreciation. But he lived next to the water. And of course, he wouldn't say, "And what for? What are you doing?" No. "Oh, we have a lot of water outside. It's a Nile River next to me." He wouldn't say that, okay? He took it. He didn't say anything. He took it with all love and appreciation. Only when he departed, I said, "Oh, this man has never seen the river in his life. You take him out by the river way so that he also sees the river." You understand that? Yes. So you see, all the masters are the same. Not just Buddha in India, but the Sufi master also in Persia or elsewhere in the Arabian country. He lived next to the Nile River. That has never run out. The Nile River is very large, very generous, very big. Millions of Arabian people depend on that water to live. You see what I mean? But of course, the man came with all his heart, the water. Yeah. Anyone would accept. But the master wouldn't ridicule him or tell him that it is unnecessary or stuff like that. He didn't say that. Until the day he said, "I'll take him by the river way so that he can see the water." Because where he lived is a desert. He never saw this water in his life. They probably dig some wells in the desert to survive, but they don't have the Nile River. The Nile River doesn't run everywhere, just some areas. Just like the Ganges River, it doesn't run everywhere, just some areas. Like in Vietnam, we have the Mekong River, yeah, but it just doesn't run everywhere. It has its course, it just runs down there. And whoever lives nearby it profits from this richness. Okay? Yeah. Okay, so that is that. You can see all the masters are the same way, yeah? Just now I remember that. Even the Sufi master reacted the same way, like the Buddha would have, yeah? And I have told you before that I have told some of the Supreme Master television staff, I told them, "Don't worry, eat to your heart's content. The food is made by the power of love. So don't worry, just eat what you like. Just don't overindulge yourself only. Yeah. I share with you this food, and not to worry. You don't owe anything. Yeah. To the world. That's what I meant. Yes. So the Buddha, if you remember in one of the sutras, the Buddha said to his disciples that they are forbidden to eat meat. Are you hungry already? You want to hear more? Yes. Okay. Today we are on the food, so might as well keep going on about it. Yeah, you love food anyway, just like I do. So we are going on about that. It has some lessons in it, okay? Yeah, it depends on how you look at it. Yeah. All right, so now, are you guys okay there, three of you? Why, you need that? You're not an English-speaking person? No, the elderly one. I need it back up. You need it back because they speak louder in your ears, right? Okay. Less distraction. Yeah, it's true. Okay, do what you like. Yes. But they still speak English even though I speak English? The translator is speaking English now? Hiya. Louder. In the ears. Because they have connection. Okay. If you understand it, don't copy him. Where are you from? South Africa. Welcome, welcome. You're beautiful.
What's your name in there? Iwi, in Iwi language? My hometown Yeah. is KwaZulu-Natal. KwaZulu-Natal. Huh? Durban. Durban. I see. Okay. Are you comfortable here? Yes, It's hard enough, right? You're at home, no? Yeah, it's the weather is a little bit crazy. It's already November and it's hot. Right? Yes. Oh, we like it. We like it. Also because many trees, yeah? So it's cool. It's cool. Okay, the Buddha said to the disciples that they are forbidden to eat meat. Remember? Yes. And then, of course, in the beginning, he said in the beginning there are many monks and nuns. Monks are not used to the vegetarian diet, or they live in some far area where there are no vegetables, not easily grown vegetables. So he used his power to manifest food, the flesh for them to eat. But these are from his power, not the real meat. That's why he said that. But from now on, if anybody eats meat, then they are not Buddha's disciples. That's what the Buddha announced. Any saint, once they reach even the fourth level, fifth spiritual level, they can manifest things for themselves. But they just don't always use that kind of power because there's a certain price to pay. Yeah, a spiritual price to pay. Yes. If the master is very rich, spiritually, then it doesn't matter. Yes. Does not have to be Buddha even. If a person has a very big store of merit, then he also lives comfortably with this kind of manifested food. I don't know if I told you one of the stories. One of the kings, he always had very beautiful food come to him and his own citizens every day. So in his country, nobody had to work or no war, no problem at all. Until one of the neighbor kings wanted to make trouble. But then later they have peace together anyway. And then the neighbor king asked this king, "Oh, your food in your country tastes so good. Where did you buy them? Where did you get them?" So that king said, "No, it comes naturally every day for us and my citizens to eat." Oh, he said, "Oh, how could we also have such kind of food every day for me and my citizens?" And the meritorious king said to the neighbor king, originally he was bad, the neighbor king was bad, but later he was converted. So this good king said to the converted king, saying that, "Oh, then if you want the same food, every day you eat the same time with us. Tell your citizens to eat at the same time with us, then you have the same food, this delicious celestial food like us." You see that? But that was one of the Buddha's past incarnations. Anyway, yes, Buddha has always been good to others and he's always been generous and kind. So life after life, he always had food. Yeah, anyway. But even then, because of that, he would have food. This is the power of love, power of compassion that manifested into food for any king or good person or saintly being. They do have power to do many things. It's just they cannot always do that. Because in this world, if you want to come down here to this illusionary Maya world, it's a different world. You cannot have such a comfortable life like you would normally have, befitting your position and power. Because you have to give up many things in order to come here to help sentient beings. In many stories, the Buddha, he gave his own flesh, his own blood, his eyes, his organs in order to help others, so that he has good affinity with them. Then in the future life, many eons afterward, they would meet again and they would be willing to listen to the Buddha's teachings and become liberated. Because people, beings, in this kind of physical existence, they're very hard. In their heart, very little love.
in the mind, very little faith, very little trust. So if you don't have such a good connection with them, they will not listen to you. Except those who are really already have been life after life, good and spiritually more advanced, then they immediately understand. Like Lao Tzu say to you, the truth, when spoken, the highly spiritual person immediately accepts, gladly, and praises. And the medium listen and think about it. The stupid one, meaning the low one, spiritually low, will laugh at it. You are laughing at me, huh? And let's laugh together, why not? Yeah, everything is funny. Anyway, I'm just entertaining your heart and reminding you to be good by my speaking. 70%, 80% of my teaching is coming to you without words. These are the better teachings, the best and the real teachings. So every day you meditate, you receive more. If you don't meditate, you receive less, because you're too busy thinking and worrying about every other thing. But when you meditate, you receive a full 70%. Or when you sleep also. So don't look down upon sleep. Sleep is good for your body, the mind also, yeah? But you have to meditate before you sleep. And in that state of quiet and acceptance, you know, the mind is tired, quiet, you will receive more. Either fully 100%, 80%, or a little less. Depends on how quiet your mind is. Yeah, depends on how much you concentrate on meditation before you lie down and sleep. Okay? Or sit down and sleep. Yeah. You very diligent, I know. You meditate all night, yeah? Okay. It's only 4 o'clock. What time do you normally eat? 4, right? 4 o'clock is meal time. Okay. Well, I let you go. Whatever I say to you is the same. Just entertaining. Huh? In heavens, we don't have to talk like this. So all this is useless, actually. Just to calm your mind, entertain you, make you feel loved and happy. But the real teaching is not expressed by this cold language, okay, of this world. The real teaching, the real love is not expressed through language like this, okay, huh? So whatever I say is the same. Or not saying is the same. You go enjoy your food, okay? Yes. And I see you when I see you. All right. Thank you for being good. Thank you for being good. Okay. I'll see you maybe some other time, maybe next week. Huh? You're welcome. Thank you. Thank you also. Try to stay on the good side, okay? It's good for you. It's better for you. Your life will be more comfortable. Okay, ciao. You want this one, huh? Okay. Yeah. Việt Nam hả? Hello, from here. From Philippines. Malaysia, Philippines. Welcome. Mexico. I'm Chinese. I heard your president's not well. I have written him a letter, yeah. I wanted to go see him, but I don't know. It's not convenient for him, maybe. Also, haven't said no. So I cannot.
Say hello to Philippines, okay? May God bless you and your beautiful people forever. The Philippine people are very generous and kind. They are not the richest. They are not the rich and powerful country, but they are very generous. Yes, very, very generous. They accept 5,000 Vietnamese refugees which nobody else wanted. Yeah, they just accept them like that and took good care of them all these years. I'm very, very deeply grateful and have the highest esteem for your country people. Yeah. Okay, thanks to you. Bye-bye. Men tình say thủy lũy. Good hả? Everything okay hả? Áo lạc hả? Áo lạc hả? Hồi nãy có thể nghiệm gì tốt không? Ok hả? Nếu không có thì ngồi thiền thêm. Còn ở đây hay là đi về? Còn ở Đài Loan hay đi về? Ở lại hả? Ở lại tại chỗ đây không có gì tốt hết. Đi về Cao Hùng hả? Sư phụ. Ai? Con điều này quan trọng sư phụ. Ok. Con của con đồng tu mà mới đây bị tai nạn mất đó. Rồi con có đau lòng. Tại vì thường con khuyên người ta ăn chay. Sorry. Tránh nghiệp sát. Nhưng mà con của con mới có 22 tuổi mà ra đi như vậy con rất là đau lòng. Nó ra đi rồi nó tự nó cái gì giải thoát cái gì mà đau lòng. Dạ, cầu sư phụ cứu giùm con. Khỏi cần cầu mà. Dạ, nếu vậy con yên tâm. Nó thoát khỏi tam giới rồi là tốt rồi, đâu phải sống ở đây mới là tốt đâu. Dạ. Tại mẹ nó đau lòng quá, mẹ nó đòi chết hoài. Hiểu rồi, biết rồi. Làm cha mẹ ai mà không đau lòng hả? Nhưng mà phải nghĩ về cái chuyện, nghĩ về con nghĩ theo cái lối tu hành. Đừng có nghĩ theo cái lối người thường. Cái người nào mà đi được mình nên mừng cho họ. Hiểu chưa? Cũng như hồi xưa sư phụ đi qua Anh ha, xong rồi về thăm nhà trước khi mà đất nước thay đổi chính sách đó, sư phụ có về thăm nhà. Ông già ông la, ông nói ai cũng muốn đi ra, mày đi về làm cái gì? Thành ra ông biểu sư phụ đi ra thì đi về lại, anh đi đừng có ở đây. Khi mà ông già của sư phụ biểu sư phụ đi trở về Anh á, không phải là ông không thương sư phụ, không phải là ông không muốn sư phụ ở gần gũi trong gia đình, nhưng mà đó là một tình thương thật sự, một tình thương vô điều kiện. Tại vì ở bên Anh, ông ba của sư phụ biết rằng ở đó có nhiều điều kiện hơn để mà sư phụ có thể phát triển ở mọi phương diện, trở thành một người công dân có hữu ích cho xã hội, cho quốc gia trong lúc đó hơn. Vì hoàn cảnh bây giờ là vẫn còn trong chiến tranh, không có an toàn cho mọi người và không có an toàn cho sư phụ. Không biết khi nào chết này sống mai. Cho nên ba của sư phụ la tại sao mà ai cũng muốn đi ra mà con này đi vô. Thì trở về bên đó đi. Đó là tình thương thật sự, không có bị ràng buộc bởi cái tình cảm cá nhân hoặc là tình cảm của cha mẹ đối với con cái, nhưng mà phải đặt con cái an toàn và lợi ích lên trên cả tình cảm thương mến của cha mẹ. Như vậy mới đúng là một người cha mẹ rất là cao quý. Hiểu chưa? Dạ. Nếu mà mình thấy được con mình nó lên những cái cảnh huy hoàng đó, mình đâu có muốn nó trở lại không? Dạ không. Không, thì dĩ nhiên vậy. Tại mình bị mù, mình không thấy. Vì cái thân thể này che lấp không thấy. Chứ nếu thấy được mừng muốn chết luôn á. Mừng muốn chết theo nó rằng đi lên chỗ sướng hơn. Nhiều người ta cái bằng chết giả đó, ở chết cái chừng 20 phút 30 phút đó, nó trở về người ta khóc hoài à. Người ta không có muốn ở đây nữa. Đi có mấy chục phút thôi đó mà lên thấy những cái cảnh mà không phải là cảnh giới mà như con của nhà ngươi bây giờ đâu, ở cảnh giới thứ 4 đó. Thứ 4 mà trung gian đó hả? Hiểu không? Nó ba cấp, cái cấp thấp, rồi cấp chính giữa, rồi cấp cao đó. Nó ở chính giữa là tốt lắm rồi. Bao nhiêu người tu hành cả đời đâu có được như vậy đó.
tu hành mà không đúng cách đó, không có được như vậy. Rồi ok. Cảm ơn sư phụ. Không có gì, không có gì. Thì bây giờ nói sư phụ mới giờ mới thấy. Ok. Cảm ơn sư phụ. Cảm ơn sư phụ. It's okay. Con mừng lắm. Come here. Come here. Con mừng lắm sư phụ ơi. Thôi, để nó đi cho nó yên. Ok. Okay. Cha mẹ nhớ con cái hả? Bà xã có đây không? Dạ con không qua, chưa qua được. Mai mốt rảnh thì cho vợ qua, ok. Con cảm ơn sư phụ nhiều lắm. Không có gì. Làm cha mẹ thì dĩ nhiên lưu luyến con cái chứ ai mà không lưu luyến. Tại nhất thời nó đi con không biết nó về đâu sư phụ ơi. Con sợ quá. Sợ có tu hành sao không có về đâu. Bởi con hy vọng lần này gặp sư phụ mà sao gặp thiệt, con không mừng lắm sư phụ. Ok, thôi ok. Cảm ơn sư phụ. Còn lại sư phụ. Không có sao. Cảm ơn sư phụ. Bà xã nó trên đó còn tốt hơn ở dưới này. Dạ. Người nào mà đi được thì mình nên mừng cho họ, phải không? Dạ. Giống như sư phụ từ Anh rồi đi về nhà đó, ông già ông la, tại vì ông biết nước Anh, ông biết cái thế giới này là nước Anh là nước gì, rồi đi qua đó nó tốt hơn là nước hồi đó chiến tranh, phải không? Thì ông mới nói như vậy, phải không? Chứ tại mình người phàm tu hành bị cái thân thể nó che khuất, không có thấy được cái cảnh giới bên trên. Chứ trên dưới trên đó thấy được, mừng cho nó chứ. Con cảm ơn sư phụ nhiều. Mấy cái người mà mới chết chừng 20 phút mà chỉ có được lên cảnh giới Atula thôi á, mà mừng thôi, mừng mà sung sướng lên, nó gặp bạn bè bà con ai cũng trở thành xinh đẹp trẻ trung hết, những người mà què quặt gì đó cũng thành lành lặn hết, trẻ trung đẹp hết. Cái sao mừng ở trên đó sung sướng, cõi đời không có cảm thấy phiền não gì đó. Cái bị vì nghiệp chướng chưa hết á, trở lại thân thể, trở lại còn sống tiếp, về nhà khóc hoài, ngày nào cũng khóc á, không có muốn ở lại đây nữa, muốn trở lại cái thế giới kia mà trở đâu có được. Trên đó họ nói cái thời gian của nhà ngươi chưa có đến. Đừng có quỳ đau chân, ngồi đi, ngồi. Ok. Ngồi xuống đi không sao đâu. Ok. Thì họ nói là thời gian của nhà ngươi chưa có đến, ngươi phải trở về trả hết nghiệp, phải làm việc cho thế giới, rồi chừng nào nghiệp chướng hết rồi mới được lên trở lại. Về nhà khóc hoài. Bao nhiêu người mà mấy người không có đọc mấy cuốn sách mà những người chết đi sống lại đó hả? Có chứ hả? Đọc đi kiếm mà đọc nha. Những người mà chết rồi sống lại đó, mà y học không biết giải thích được á. Người nào về nói cũng giống cỡ đó, đi qua một cái đường hầm rất là sáng, rồi đi lên cái cảnh giới kia, đẹp, vô cùng đẹp, mà mấy người đó không có tu hành gì cả. Chỉ lên là nhiều nhất cũng là thế giới thứ nhì thôi, lên cảnh giới Atula thôi, mà về nhà mừng khóc hoài, không có muốn ở đây nữa, nhưng mà phải ở vậy thôi, tại cái nghiệp còn ở, hoặc là về lại tới đây có những cái việc gì phải làm, còn những cái công tác phải làm đó. Người nào trở về cũng nói ông giống cỡ đó. Con muốn hỏi sư phụ hôm nay tâm vấn xong con chỉ muốn ngồi thiền, bây giờ con không muốn làm việc gì nữa thì làm nào? Thì ngồi thiền cho đã đi, rồi mai mốt về làm. Ok. Dạ. Chị hai cũng muốn đi trốn hoài tôi cũng đâu có muốn làm việc gì đâu nhưng mà phải làm chứ, làm việc cho thế giới mình nó tốt đẹp hơn. Ok. Dạ. Thêm một người tu hành về thí dụ về Việt Nam thì đem lại thêm cái ánh sáng và phước báo cho nước của mình. Dạ. Nữa. Dạ. Chứ ai cũng ở trong hết đây á, rồi Việt Nam bỏ hả? Ai chết cũng kệ hả? Cảm ơn sư phụ ạ. Nay con được truyền tâm ấn, nhưng mà đến buổi con ngồi thuyền ánh sáng ấy, thì cứ có người đưa con túm hai đầu con lên, không biết là như thế nào, nghe là con nghiệp chướng. Nhớ niệm 5 vị hồng danh hoài. Dạ. Ok, để bảo vệ cho mình. Dạ. Hoặc là nếu mà sợ quá thì kêu sư phụ. Ok. Dạ. Nếu kêu hoài bà nhức đầu. Dạ. Thì ý sư phụ nói là những người không tu hành gì hết mà họ lên, nó chết đi đó, mà trừ những người đi địa ngục là khác. Địa ngục họ về họ cũng nói chuyện khủng khiếp lắm. Những cái chuyện mà địa ngục du ký đó, còn thiên đàng du ký đó, thì những cái người mà tu hành chưa có bao nhiêu đó, không có tu gì cả, mà những mà họ lành, họ hiền lành đó, họ chết giả một thời gian thôi mà họ đi lên những cái cảnh giới Atula thôi á, mà đẹp, mà mừng, mà vui, trên đó vui lắm. Trên đó họ vui hơn dưới này chứ, không có tự do, không có cần ăn uống, không có cần giận dỗi gì ai hết, cái gì cũng đẹp hết. Thành ra về đó mà còn nhớ lại những cảnh đó, những người về vẫn còn nhớ như thường. Thành ra họ khóc lóc hoài, ngày nào cũng khóc cả mấy tuần đó. Không muốn làm ăn gì nữa, muốn đi trở về thiên giới thôi.
mẹ nó nói là 49 ngày này là xong là mẹ nó sẽ hiến xác. Con sợ nên con không có cái căn cứ gì để khuyên. Nói với bà chết kiểu này không có tốt. Chết như vậy là mình không có được lên cao đâu. Tức là mình hủy hoại cái thân thể mà trời đất cho mình đó. Là cái này là cái chùa đó. Cái chùa và cái nhà thờ không có được hủy hoại tầm bậy như vậy được. Tại mình đi lại mình đâu có thân, mình sinh ra mình đâu có cái gì đâu. Không có làm gì được ai hết. Ăn uống của thế giới mới được cái thân thể này, mà tự nhiên hủy hoại như vậy là mang tội. Không có lên được, hiểu không? Nói để cho nó đi bình yên. Mai mốt mình đi rồi, cần gì mà gấp cái gì? Hả? Trước sau gì cũng đi. Ok. Con cảm ơn sư phụ. Sư phụ cho con hỏi đi. Dạ, khi con ngồi thiền con nhắm mắt lại, sao nước mắt con nó cứ chỉ hoài, nó không ngất được. Buồn hay là sao? Dạ không có buồn, nhưng mà con mừng quá. Mừng thì khóc chứ gì đâu. Sư phụ nói là ngày 3 tháng 4 là ngày vinh danh viên nghệ sĩ. Sư phụ nói nếu muốn gặp sư phụ thì qua gặp, mà ngày hôm nay là con đã ước nguyện đã đến, là đã gặp được sư phụ. Thành ra mừng thành khóc hả? Con mừng. Thì ok, không sao đâu. Khóc thì nó cũng rửa nghiệp mình, không sao đâu. Dạ. Rửa mắt, ít nhất là rửa mắt. Chứ nếu không phải ra ngoài mua mấy cái thứ, nhiều khi người ta bán cái thuốc mà rửa mắt, phải không? Chứ nó cũng giống nước mắt của mình á. Nhiều khi nhiều nước mắt mình bị cay gì đó, người ta bán cái thuốc mình nhỏ vô, giờ khóc tự nhiên có tự khỏi mua thuốc. Rửa mắt. Ok. Con cảm ơn sư phụ. Con chúc sư phụ chúc mừng nha. Con ăn chay mà chồng con đuổi đánh đi, xong là đổ hết nồi niêu xoong chảo của con. Sư phụ chỉ dùng con cho con biết đường mà nổi bên nối mà chiều. Hồi qua suốt ngày con. Tại sao phải nồi niêu xoong chảo đổi đi? Vâng ạ. Rửa sạch sẽ rồi dùng chứ. Không ai ngờ cho con ăn chay mà suốt ngày con mơ sư phụ mà. Không ai đồng ý cả. Không ai đồng ý cái gì, không hiểu gì hết. Không đồng ý ăn cho con ăn chay, đổ hết nồi niêu xoong chảo của con đi. Ai không cho đồng ý, không hiểu gì hết. Chồng con đi thế này là con nói dối, nó con đi chữa bệnh đi. Hiểu rồi. Dạ. Không thì trốn, chứ không thì chồng con không chồng không cho hả? Vâng. Trời, sư chồng gì mà ác vậy hả? Chỉ dùm cho con biết đường làm vợ chứ đâu phải làm nô lệ đâu. Vậy hỏi ông tôi làm vợ ông hay là tôi là nô lệ của ông? Hả? Dạ. Ai à? Con 5 lần khổ lắm. Hả? Con 5 lần chứ. 5 lần? Dạ. Lần sau 5 lần, lần sau? Lần này với lần cuối cùng là được đi mua vé rồi, thứ hồi rồi. 2 lần xong rồi lại quay về, 2 lần. Tội nghiệp. Tội nghiệp người Âu Lạc. Tại vì hồi xưa mà nước Việt mình á bị cái bằng chiến tranh hoài đó, rồi thế nào cũng có những cái liên lạc cộng nghiệp với nhau, những cộng nghiệp ác đó mình không có nhớ được, hiểu không? Nó đi về cho nó đi nha, đừng khóc nữa cản trở. Dạ, con cảm ơn sư phụ. Không sao, đừng khóc nhiều cản trở. Nó lung lay ở trên, nó chạy xuống nữa mất công nó, tội nghiệp nó. Ok. Tại nhất thời con đau lòng quá. Hiểu rồi, thì nói với bà vậy đó. Khóc lóc hoài làm cản trở nó, nhiều khi nó chạy xuống nữa rồi cứu nó được không? Dạ. Lên được rồi là đi lên luôn, đừng có cho xuống nữa, hiểu không? Dạ. Kinh Phật có dặn mà. Kinh Phật có dặn người nào mà qua đời đó thì mình phải kêu, hồi đó mà Phật còn sống đó mà, kêu tăng lại niệm kinh tụng kinh đặng cho cầu nguyện cho họ linh hồn siêu thăng, chứ không có được khóc lóc mà buồn bã nhiều, cản trở cho cái sự đi lên của họ, hoặc là kéo níu họ, hiểu chưa? Tại vì linh hồn họ rất là linh cảm, bây giờ họ hiểu hết, họ biết hết. Mình làm vậy họ cũng đau lòng, họ trở lại rồi mất công à. Trở lại sinh ra rồi nghiệp nữa rồi. Biết bao giờ mới biết sư phụ còn sống nữa không mà gặp sư phụ nữa, hiểu chưa? Biết có tìm được minh sư khác hay là không? Bây giờ chỉ bám theo sư phụ thôi chứ đâu. Hiểu rồi. Con của mình cũng không phải là của mình. Tại mình sinh nó ra mình nghĩ là nó của mình. Không có cái gì của mình sinh ra đời mình có cái gì đâu mà kêu bằng của mình. Anh sinh ra anh có đem con theo không? Không. Anh đẻ ra cái lúc má anh đẻ ra anh có còn ở bên mình hay không? Dạ không. Có quần áo vàng bạc châu báu gì không? Dạ không. Có đem cái gì tới thế giới này không? Dạ không. Không. Mà chân đi thì cũng vậy thôi. Mình đi mình lại thì không, đi thì không. Có gì mà của mình đâu. Tại vì mình thương thì mình nghĩ như vậy thì đúng rồi. Cha mẹ ai không thương con? Người nào không thương con mới là khùng. Nhưng mà mình tu hành mình phải nghĩ theo cách tu hành, mình phải biết liễu ngộ cái sự nào đúng, sự nào sai, sự nào mà có lợi ích thiệt, sự nào có lợi ích giả.
Hồi xưa có một người phụ nữ cũng mất con á, mà con mới còn đẻ, mới còn trẻ nữa đó, còn nhỏ xíu á, baby á, con nít á, mất con à. Rồi cái khùng lên, không biết làm cái gì, chứ chạy tới Phật khóc lóc. Làm sao đem con lại cho, trả con lại cho tôi, làm cách nào? Phật là rất là có quyền lực mà, tại sao có thể làm đem cho con lại, sống lại cho tôi? Cái là Phật nói được, có cách. Thì bây giờ cưng phải đi xung quanh mỗi nhà đây, bất cứ nhà nào cưng hỏi coi trong cái nhà nào á mà từ đó tới bây giờ không có ai mà chết ở trong nhà đó, không có dòng họ bà con gì chết á, rồi đem cái tóc của mấy người đó đem lại đây, người ta hóa cho thành con cho được, ok? Gì đó, bà đi hỏi nhà này hết, nhà này có nhà kia, nhà nào cũng có người chết hết, trước sau gì cũng chết. Mình không chết thì cha mẹ chết, không chết thì ông bà dòng họ anh em chết, hiểu chưa? Thành cuối cùng rồi cái bà cũng hiểu ngộ rồi, bà cũng quên rồi, hiểu rồi hả kế? Dạ hiểu. Rất là buồn, rất buồn, chị hai biết. Chó mà chị hai còn thương, huống chi là nói con cái của mình sinh ra là nuôi nó từ tới bây giờ, hiểu chưa? Yeah. Mình hết nợ với nó rồi nó mới đi, hiểu chưa? Yeah. Sư phụ nói bao nhiêu chuyện rồi không nghe gì hết. Không có gì đâu, để cho nó lên, rồi mai mốt nó lần nó lên cảnh giới thứ 5 nó còn cứu mấy người bà con dòng họ của nó nữa, hiểu chưa? Chứ mà mình cản trở nó còn mang tội, rồi nó xuống nó trở lại với mình nữa, nó còn thêm tội cho nó, chưa? Cái nghiệp chướng đi xuống đây là thế nào cũng có dính líu với nhau, nghiệp chướng với nhau, phải không? Rồi thế nào cũng có chuyện, rồi tu hành còn khó khăn nữa, trở lại rồi tu hành còn khó khăn, tại ma nó biết rồi, nó làm đủ cách giăng bẫy lung tung nó đợi, hiểu chưa? Thành ra mình tu hành mới khó vậy. Việt Nam bao nhiêu triệu người, có bao nhiêu người tu hành đâu, thấy không? Việt Nam là đất linh thiêng như vậy, có biết bao nhiêu Phật trời, Phật giáng phàm rồi, hiểu không? Ít nhất cũng là 10 vị hả? Phật Thầy Tây An, Phật Quỳnh Phú Sổ, Phật Nguyễn Thành Nam, Đạo Cao Đài, Ngô Minh Chiêu, thí dụ vậy đó ha. Rồi vua Trần Nhân Tông, Thiền sư Vạn Hạnh, Huệ Năng, Lý Thánh Tôn nữa, thí dụ vậy đó. Mà đâu có bao nhiêu người Việt Nam mà tỉnh ngộ tu hành đâu, tại vì xuống đây là bị mê hết, bị ma nó làm mê ám hết, không có hiểu gì được hết, hiểu chưa? Thành ra khó tu lắm, đừng có kéo nó xuống nữa. Trời ơi, phải thương nó, phải cho nó lên trên đó dễ tu. Đã lên tới thứ 4 rồi là dễ lắm, sẽ lên thứ 5 rất là lẹ, hiểu không? Cảm ơn sư phụ, cảm ơn sư phụ. Để muốn sư phụ về Âu Lạc nha sư phụ. Cũng muốn về nhưng mà chừng nào tiện mới về chứ. Ok. Cô còn đi hát không? Cô còn đi kịch hát gì nữa không? Dạ con. Con hả? Dạ. Cô làm hát bội đó hả? Dạ con hát bội, con là nghệ sĩ diễn tuồng cho sư phụ. Con muốn qua bên đây con gặp được sư phụ là con mừng lắm rồi sư phụ ơi. Cảm ơn nha. Cảm ơn quý vị qua nha. Cảm ơn sư phụ. Con xin đảnh lễ sư phụ. Con xin đảnh lễ sư phụ. Con dây nhảy dây điềm cho con gặp được sư phụ. Sư phụ luôn, em Thảo gặp sư phụ. Thank you, cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn nha. Tại thì giờ cũng có ít mà sư phụ có một mình. Sao còn đẹp quá vậy hả? Bao nhiêu tuổi rồi mà còn đẹp mà hát còn hay. Ai như ta đây là người tu hành chân chánh. Hát bội. Tài tử hát bội. Dạ. Bình Định hả cưng? Dạ con ở Quy Nhơn. Hả? Quy Nhơn? Dạ. Quy Nhơn Bình Định cũng cỡ đó. Cảm ơn. Sư phụ cho con hỏi, sư phụ cho con hỏi. Cái gì nói. Rồi thì sao con nghe tiếng chuông nhỏ sư phụ nghe rất vậy tốt. Dạ. Anh chú nhỏ mai mốt nghe chuông lớn. Cho con hỏi sư phụ sao cái lúc con thọ pháp đó, người con nó đau hết cả người như giống như ai vẽ con ra từng ảnh vậy sư phụ. Ráng nhớ niệm 5 câu, ok?
Em không câu chỗ này nhớ, tập trung chỗ này nha. Nghiệp trước mình nó kéo mình, nó không muốn mình tu vậy đó. Ê, có người thì bị gia đình kéo, có người thì bị nghiệp chướng kéo. Một lát thế. Ngồi đi, mai mốt ngồi thêm nha. Ngồi thêm cho có ánh sáng nha. Mấy người nào đó mới đâu? Dạ, con mới đâu. Đây. Come here. Okay. I go the other side. Where's my umbrella? Did I have umbrella? Người nào con mới chết đâu, đem về cho bà xã nha. Nếu bà ráng tu hành nha. New initiate. Mai về là hả? Thôi về mình giỏi. Về mình giỏi. Ok. Con áo con ấy mới qua sản pháp thù. Ok. Chúc mừng. Rồi, bắt tay chút đi, mình giỏi nha. Ok. Con cảm ơn sư phụ rất nhiều. Vietnamese. Càng yên心的哈，刚硬心的，师傅刚硬心的，谢谢。爱你，师傅爱你。我爱你。爱你。哎，师傅我爱你。Okay. Australia. Wow, that's a long way, boy. How are you, Mike? You also Australia? The USA, Houston, USA. Texas. I love you too, guys. Love you. Love you, Master. Thank you. And where from? Belgium. Welcome. Belgium, Dutch or France? 会讲中文。这样的，太好了。你住这里吗？不，我住了3天。3天而已。工作。回去哪里？比利时。比利时，在那边教中文是吗？什么？在那边教中文吗？不教中文，做翻译。翻译 ，OK。欢迎来哈 ，OK。bienvenue。OK 啦。Dòm mắt chứ đừng có xin cái gì khác, hiểu chưa? Xin để mình tự do đi giải phóng. Giúp đỡ. Mình phải nghĩ tới thế giới, ok. Đi về được làm gì mới về, chứ về không có làm được gì thì về làm gì đâu. Hiểu không? Thế giới là đại đồng. Dạ con có chị gái con giống như trường hợp bị ma nhập ấy, mà đi cúng lễ khắp đây khắp đó mấy chục năm rồi nhưng bây giờ tình trạng vẫn không khỏi, thì sư phụ có cách nào không, và trong cái việc đó có ảnh hưởng đến việc tu hành của con sau này không ạ? Phần nghiệp người ai lấy lệnh. Dạ. Nhưng mà cưng rắn tu hành cho nhiều, ok. Đặng mà cho bà nhờ chút ha, ok. Sư phụ sẽ tìm cách giúp đỡ, ok. Yeah. Để hình xung quanh, để hình cho bà, ok. Rồi để mấy cái mà sư phụ nói kinh điển á, mỗi ngày 24/24 cho bà nghe, ok. Dạ, vâng. Con cảm ơn sư phụ. Không có gì. Con xin hỏi một câu nữa. Cha mẹ con cũng sống chừng chay theo sự hướng dẫn của con, nhưng tuy là một là không có điều kiện qua đây để thọ pháp, hai nữa là có thể là quá tuổi rồi, cho nên là con muốn là có cái cách nào tốt nhất để cho cha mẹ con sau này được nương nhờ sư phụ ạ. Thì một người tu thì nhiều người cũng được phước. Dạ. Cha mẹ cũng được phước, ok. Biểu bà niệm Phật á. Dạ. Bạn tu theo Phật hay theo Thiên Chúa? Dạ theo Phật, theo sư Phật phụ. thì biểu niệm Phật A Di Đà.
niệm ngày đêm, ok? Giờ mẹ con thích theo sư phụ và thường xuyên xem truyền hình Vô Tự Sư ạ. Thì vậy tốt lắm rồi. Dạ, ok. Vâng, con cảm tốt ơn sư lắm phụ rồi. ạ. Rất tốt rồi. Đi theo Lan. Thank you. Cảm ơn nha, thưa chị, quý vị. Xuân Biên. Mẹ con hồi đó mẹ con có mất đó, rồi con đang chịu tang đó, rồi bây giờ con mà chịu tang gì rồi mẹ con có được giải thoát không? Được giải thoát. Bà lên rồi, lên khỏi rồi. Dạ. Lên khỏi ba lên khỏi tam giới rồi. Dạ. Người nào tu hành tốt là cha mẹ bà con dòng họ cũng siêu sanh hết. Từ khi họ làm những việc gì ác độc lắm, hiểu chưa? Không có làm chuyện ác là sư phụ kéo lên liền. Dạ sư phụ. Này. Love you, Master. Love you.摸一下就好了。保重身体。我爱你，师傅。I love you。Ghê à? Lão là thấy rồi. Dạ,謝謝。Hồng á. Mua bố hoàn, nắng mua xe cho mua xe, phong cho họ là. Love you.